Welcome back to Dynamics of Machinery class. Last session we were discussing about the topic on uh, forced vibration. Today we have to cover some problems, university repeated problems expecting in this topic. So listen the question. A body having a mass of 15 kilogram is suspended from a spring which deflects 12 mm under the weight of the mass. Determine the frequency of the free vibration. What is viscous damping force is needed to make the motion aperiodic at a speed of 1 mm per second. If when damped to this extent, a disturbing force having a maximum value of 100 Newton and a vibrating at 6 hertz is made to act on the body. Determine the amplitude of the ultimate motion. So first of all, given data the m is equal to 15 kilogram, deflection, that is delta is equal to 12 mm, applied force f0 is 100 newton, frequency of vibration is 6 hertz. So you can write it as natural frequency is 1 by 2 pi root g by delta. Here delta is given, that is 12 mm. So directly you can find the natural frequency of vibration Fn is equal to 4.55 hertz. The motion becomes aperiodic when the damped frequency is 0, omega d is 0, or when critically damped zeta is equal to 1. That means aperiodic. So omega is equal to omega n, that is equal to root g by delta, which is equal to root 9.81 divided by 0.012. It will become 28.59 radian per second. So you know C equal to Cc when it is critically damped, or the value of zeta is 1. So you can substitute 2 zeta m omega n here. So 2m and omega n is given. So you will get 857 Newton over meter per second. Or C, you can write it as 0.857 Newton per mm per second. The force needed is 0.857 Newton at a speed of 1 mm per second. Second problem is solved. Now we have to find out the amplitude. Equation of amplitude A is equal to f0 divided by root s minus m omega square whole square plus c omega whole square, where omega is equal to 2 pi nu. Nu is frequency, or 2 pi f. That is 2 pi into 6, that is equal to 37.7 radian per second. So s can be found, the spring constant can be found 1 by 2 pi root k by m fn. So you can substitute 4.5 equal to 1 by 2 pi. Here as we can find out the value as will come 12,260. Now directly apply amplitude is equal to 100 divided by, just substitute the values in this equation. 100 divided by root of 12,260 minus 15 into 37.7 whole square, minus 8.57 into 37.7 square whole square. So you will get a 2.98 mm. Next topic. Again, let us discuss a problem. A machine part having a mass of 2.5 kilogram vibrate in a viscous medium. A harmonically excited force 30 Newton acts apart, causes a resonant amplitude of 14 mm with a period of 0.22 seconds. Find the damping coefficient. If the frequency of exciting motion is changed to 4 hertz, determine the increase in the amplitude of force vibration upon removal of the damper. So given data m 2.5 kilogram, f0 30 Newton, that is applied force, and amplitude is 14 mm, and the time is 0.22 second. So time period is given. You can find out the angular velocity. Omega is equal to 2 pi by t, or 2 pi nu, അല്ലെങ്കിൽ 2 pi f എന്നൊക്കെ എഴുതാം. So 2 pi by t എഴുതാം. T യുടെ value അറിയാം, t is equal to 1 by f ആണ്. So directly you can find it as find out omega is equal to 28.56. Now at resonance, omega will become omega n, or omega n will become root of k by m or s by m. Value you have 28.56. Directly you can find out the spring constant as we know the amount of kilo mass subjected to vibration, that is 2.5 kilogram. So you will get the s will become
2039 Newton per meter or 2.039 Newton per mm. Now you can write it as the equation for the amplitude f0 by s over root of 1 minus omega by omega n whole square all the square plus 2 zeta omega n by omega all the square. So you can find out if omega n is equal omega by omega n is 1, this equation, this term will become 0 and this term will become 2 zeta whole the square and the square root. So square root and the square will get cancel, f0 by s divided by 2 zeta will be there. So directly you can find out amplitude 0.14 and f0 is 30, s is 2039 and 2 zeta. Zeta value will become 0.526. Similarly, you can find it as c is equal to 2m omega and zeta. Zeta now found out 0.526. Just substitute in this equation, c will become 75.04 Newton per meter per second. Or omega n, second question, omega n is equal to fn 2 pi. 2 pi by omega is 1 by t or 2 pi omega by t, 2 pi by t. From that equation we can write it as 2 pi by 2 pi into frequency 4, that is equal to omega 25.13, and with the damper the equation will be 30 divided by 2039 divided by 1 minus, yeah, just to substitute the value by considering the value of theta and omega by omega n. We have 2 omega, first case we take it as 1 and now we can take it as with the damper, so you will get the amplitude point 0.0155. Now if the without the damper theta will 0 and the value will become 0.0652, that is amplitude is much higher without the damper. So increase in magnitude you can take the difference, so it will become for 0.497 meter or 49.7 mm. Next problem, a single cylinder vertical diesel engine has a mass of 400 kilogram and is mounted on a sealed chassis of frame. The static deflection owing to weight chassis is 2.4 kilogram. The reciprocating masses of the engine amount 18 kilogram and the stroke of the engine is 160 mm. A dashpot with the damping coefficient of 1 Newton per mm per second is also used to dampen the vibration if in the steady state vibration determine. First one, amplitude of vibration if driving shaft rotated at 500 rpm. Second one, speed of driving shaft when resonance occurs. Solution. Given data mass 400, nu n is equal to 500 rpm, c equal to 2000 Newton per meter per second, r is equal to 80 mm, delta is equal to 2.4 mm or 0.0024 meter. Directly first find out the value of omega, that will become 2 pi n by 60. Directly you will get 56.36. Now S delta, the weight mg should be equal to spring force S delta. So just to directly substitute and find the value of S, you will get 1.635 into 10 raised to 6 Newton per meter. Now considering the centrifugal force due to reciprocating parts or the static force, F0 is equal to mr omega square. M is given, r is given, omega is known, so value will become 3,148 Newton. If you find out first one, driving shaft is rotating at 500 rpm, you can simply find out the amplitude f0 divided by root of s minus m omega square whole square plus c omega whole square. Just substitute the value, you will get 7.2 mm amplitude. And here to find out the resonant speed, omega is equal to omega n root k by m or s by m, you just substitute the value here, you will get 63.393 radian per second, or omega is equal to 2 pi n by 60, n is equal to 610.5 rpm. Next, what do you mean by vibration isolation and transmissibility? If you considering a machine, we have to isolate this vibration to transmit force from the machine to our ground. Otherwise, there is a lot of damages for our buildings or structures or the foundation of the foundation where the machine is built. Okay, so adinu vendittu nammal vibration are produced machine having unbalanced masses. These vibration will be transmitted to the foundation upon which machines are installed
This is usually undesirable. To diminish this transmitted force, machine are mounted on spring or dampers or some vibration or isolating material. നിങ്ങൾക്കൊരു തിങ്കിങ് ഉണ്ടാവും, വൈബ്രേഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെഷീനെ നമ്മൾ നന്നായി സ്ട്രോങ് ആയി നെട്ടും ബോൾട്ടും ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. അത് തെറ്റായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചില റബ്ബർ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സ്പ്രിങ്ങോ റബ്ബറോ ഒരു മെഷീന്റെ താഴെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ. Okay. Next, then the vibratory force can reach out the foundation only through these spring and dampers or isolating material. Transmissibility. What do you mean by transmissibility? Transmissibility is defined as the ratio of force transmitted to the foundation to the applied force. So transmissibility means the ratio force transmitted to the foundation to the force applied. It is a measure of effectiveness or vibration isolating material. We can take as a measure of effectiveness of vibrating isolating material, as the transmitted force is the vector sum of the spring force and the damping force c omega a, which are perpendicular, mutually perpendicular to each other. You can directly write the resultant transmitted force equal to root of s omega sa square plus c omega a whole square, or a can be taken as common. You can rearrange this equation. Ft is equal to f0 divided by ft means the transmitted force. So we can simply rearrange this equation to f0 divided by a can replace it by f0 divided by root s omega m omega square plus c omega whole square into the root of s square plus c omega square. And rearranging this equation, you can simply write it as like this: f0 into root of 1 plus c omega divided by s all the square, numerator all divided by s, and here will become 1 minus m by s omega square c by s omega. Or you can change this c omega by s by 2 zeta omega by omega n, and rearrange this equation here. 2 zeta omega by omega n will become, here will be omega by omega n, and just write the equation of transmissibility. You can write it as equation number 42: epsilon is equal to ft by f0 is equal to root of 1 plus 2 zeta omega by omega n whole the square divided by root of 1 minus omega by omega n square all the square plus 2 zeta omega by omega n whole the square. At a resonance, omega equal to omega n or omega by omega n is equal to 1. Epsilon will become root of 1 plus 2 zeta whole square divided by 2 zeta. This is equation number 42. When no damper is used, zeta equal to 0, this equation will become 1 by plus or minus 1 minus omega by omega n whole the square. You can just substitute here. Value of zeta here will get cancelled. Here will cancelled. 1 divided by root of this term will become plus or minus. Okay, that is equation number 44. Okay. Now transmissibility epsilon has been plotted against omega by omega and for different values of zeta. So നമ്മുടെ സീറ്റയുടെ വാല്യൂ 0 ഉണ്ട്, സീറ്റയുടെ വാല്യൂ 0.2 ഉണ്ട്, സീറ്റയുടെ വാല്യൂ 0.5 ഉണ്ട്, 0.6 ഉണ്ട്. സീറ്റ 0 ആകുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഒമേഗ റൂട്ട് 2ലൂടെയാണ് അതെല്ലാം പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ റൂട്ട് 2നെക്കാട്ടും കുറവാണെങ്കിൽ, റൂട്ട് 2നെക്കാട്ടും താഴെയാണെങ്കിൽ എഫ്സിലോന്റെ വാല്യൂ മോർ ദാൻ യൂണിറ്റി ആണ്. ഒന്നിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ വൈബ്രേഷന്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫോഴ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ആൾവേസ് മോർ ദാൻ എക്സൈറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ്. ഇനി ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 ആണെങ്കിൽ എഫ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ആൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ദി എക്സൈറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇനി റൂട്ട് 2 ആണെങ്കിൽ എഫ്സിലോന്റെ വാല്യൂ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സൈറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ്. അതിനെയാണ് റെസൊണൻസ് എന്ന് പറയാം. ഇഫ് ഡാമ്പിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു the magnitude of transmitted force can be reduced when omega by omega n is greater than 2. Epsilon is increases as damping increases. Okay, ഇതാണ് ആ ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലിസൺ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ റെഫ്രിജറേറ്റർ യൂണിറ്റ് ഹാവിംഗ് എ മാസ് ഓഫ് 35 kg is supported on a 3 spring, each having a spring stiffness s. The unit spring stiffness. Okay, thus unit spring operated 480 rpm. Find the value of the stiffness if s is only 10% of the
shaking force is allowed to be transmitted to the supporting structure. As no damper is used, epsilon is equal to, you can write it as this equation and just substitute this value omega, you will get 2 pi n by 60, 16.5, or directly substitute, you can find out omega n is equal to two roots are there, plus or minus. If you are taking the positive sign, you will get the negative value of omega n, which is not possible. So positive value will become omega n equal to 15.15 radian per second. That is equivalent stiffness can be found out. Stiffness of spring is 8. There are three springs are there, so total equivalent stiffness divided by 3, this will be the uh, spring stiffness. Okay, next one, a machine is supported symmetrically on a force spring, has a mass of 80 kg. The mass of spring part is 2.25 kg, and through a vertically stroke of 100 mm with simple harmonic motion, neglecting the damping, determine the combined stiffness of the spring, so that the force transmitted to the foundation is 1 by 20 of the impressor force. The machine crankshaft to rotate at 800 rpm. If the under the actual working condition, the damping reduces the amplitude of successive vibration 30%. Find the value of force transmitted to the force transmitted to the foundation at 800 rpm. Next one is force transmitted to the foundation at a resonance. Third one, amplitude of the vibration. So m is given 80 kilogram, epsilon is 1 by 20.205, m is given, n is given, r is given, omega will get 83.78. In the absence of damping, you can simply write it as epsilon is equal to this term, and here we can simply find out omega n is 18.28, or from this equation omega n is equal to root k by m or root s by m. The value of combined stiffness is given here, s is equal to 20.7 newton per mm, and the second term will be there, 2 pi zeta omega 2 pi zeta divided by root 1 minus zeta square is equal to log x1 by x2. This equation, here we can find out the value of zeta, and the transmissibility we can find out just putting all the values here, and you will get to 0.0563. The maximum unbalanced force on the machine is due to reciprocating matter, that is equal to F equal to mr omega square. M is 2.2, R is 0.05, and omega is 83. So you just substitute the value, you get 772.1 Newton. Here epsilon is Ft by F, so we can find it out. Ft is equal to 43.47 Newton. At a resonance, omega by omega n is equal to 1. The value equation will become changes to this one, and the value, just substitute the value 0.567 zeta, you will get 8.875. Maximum unbalance for machine power due to reciprocating parts at a resonance when omega equal to omega n. F is equal to 2.2 m or omega square. Just substitute the value, you will get 326.25. Amplitude is equal to force transmitted at the resonance divided by stiffness, or Ft is equal to root of sa square plus c omega square. If c equal to 0, Ft equal to as, or a is equal to Ft by s. Okay, so just substitute the value, 326.25 divided by 26, you will get amplitude 12.2. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു അൺബാലൻസ് കാരണം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സിങ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് മാസ് എം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എം ഇ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും. ഇ ഈസ് ദ റേഡിയസ്, എം ഇ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ വെർട്ടിക്കലി ഉണ്ടാവും. സോ ഈ എം ഇ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ എങ്ങനെ ഒരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക. എല്ലാ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെഷീനിലും ഇങ്ങനെ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് പവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു വലിയ ഇൻഗോട്ടിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ പിസ്റ്റൺ ഒന്നും കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ യൂണിഫോം ആവണമെന്നില്ല, മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മാസ് വരുന്ന കേസിലാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. ഈ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷന്റെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, എം ഇ ഒമേഗ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഈ 6 ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് F0 എം ഇ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം കേട്ടോ. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് ഇക്വേഷൻ. സോ എം ഇ ഒമേഗ സ്ക്വയറിൽ ഇവിടെ ഒരു എം ഇ ബൈ എം വരുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എം ഇ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം. ഓക്കെ,
ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആ എം ഇ ബൈ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ ഒമേഗ എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും. അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഇ ബൈ എം എന്ന് വരും. എം ഇ ബൈ എം എന്ന് വരും. This equation can provide steady state amplitude of the function of damping factor for the and frequency ratio. ഓക്കെ, അതിന്റെ സെയിം, അതായത് ഒരു ഐ സി എഞ്ചിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഹയർ വാല്യൂസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പഴയ പോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രാഫ് അനാലിസിസ് ആണ്. എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടു കേസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എഞ്ചിൻ ഫിഗർ 26. ഓക്കെ, now the inertia force due to reciprocating mass approximately equal to mr omega square cos theta plus cos 2 theta by n is equal to L by R. We know L is n by R is larger. The second harmonic may be neglected. Equation of motion will become mx double dot cx plus sx equal to mr omega square cos omega t, similar to that of rotating unbalance. Okay, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സിങ്, ഇപ്പൊ അൺബാലൻസ് പഠിച്ചു പോയി. ഫോഴ്സിങ് ഡ്യൂ ടു സപ്പോർട്ട് മോഷൻ, സപ്പോർട്ടിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാരണം നമ്മൾ എഞ്ചിൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വരുന്ന ഫൗണ്ടേഷനും ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരു വേരിയേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഈ ഹൈറ്റ് സെഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ്. കാരണം ഫൗണ്ടേഷൻ അളകുന്നത് വൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ്. ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഇസഡ്. സോ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ്. ഇക്വേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരും. വൈ സൈൻ ഒമേഗ ടി വരും. ആ വൈനെ എപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ, വൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ വൈനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് മൈനസ് വൈ വരും, ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഡോട്ട് മൈനസ് വൈ ഡോട്ട് വരും. സോ ഇക്വേഷൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് എസ് ഇ എക്സ് ഡോട്ട് എസ് എക്സ് സി വൈ ഡോട്ട് എ പ്ലസ് എസ് വൈ എന്ന് വരും. ആ സി വൈ ഡോട്ടിന് പകരം വൈ ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് കൊടുക്കുക. എസിലെ വൈക്ക് പകരം വൈ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് കൊടുക്കുക. സോ വൈ സി ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി എസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് എഴുതാം. അതിൽ സി ഒമേഗക്ക് പി സൈൻ ആൽഫ കൊടുക്കുക, എസിന് പി കോസ് ആൽഫ കൊടുക്കുക. സോ പി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സി ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ്, ഒരു ട്രയാംഗിൾ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് വരും. ആൽഫ സി ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 2 സീറ്റ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ എന്ന് വരും. സോ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം. എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് സി എക്സ് ഡോട്ട് പ്ലസ് എസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇൻറ്റു സി ഒമേഗ കോസ് ആൽഫ. ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സി ഒമേഗക്ക് സൈൻ ആൽഫ കൊടുക്കുക, പി സൈൻ ആൽഫ കൊടുക്കുക, എസിന് പി കോസ് ആൽഫ കൊടുക്കുക, പി കോമൺ ആയി പുറത്തെടുക്കുക, വൈ പി സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ആൽഫ എന്ന് വരും. സോ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ വരും. എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ പി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് എസ് മൈനസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ സി ഒമേഗ സ്ക്വയർ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ആൽഫ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും. അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ബൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഒരു ഡയമെൻഷൻലെസ് ഫോം ആണ് ഈ എ ബൈ വൈ എന്നുള്ള ഫോം. ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഈ ഇക്വേഷനും അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് മോഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആൽഫ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ആണ്. ലാഗ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആൽഫ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ്. സോ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ദിസ് ടൈം മൈനസ് 2 സീറ്റ ഒമേഗ എൻ ആണ് 5 മൈനസ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ. 5 മൈനസ് ആൽഫ പറഞ്ഞാൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 2 സീറ്റ ബൈ ഒമേഗ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 2 സീറ്റ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ എൻ. ദിസ് ടൈം ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ റിലേറ്റീവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എക്സ് സെഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു കേസ് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ്, സെഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ഓർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് സെഡ് ആണ്. വൈ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ്. വൈ ഡോട്ട് അറിയാം, വൈ ഡബിൾ ഡോട്ട് അറിയാം. അത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇസഡിന്റെ ടൈമിലോട്ട് ജസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് റേറ്റ് സെഡ് ബൈ വൈ എന്നുള്ള ടൈമിൽ നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.